So let us see how these particular functions and as well as modules are going to be similar. Check it out. So may I know, Mr. Afang, can you please let me know what is meant by a package, what is meant by a library, what is meant by a module? Can you let us know what exactly it is? A group of libraries, okay? A group of modules are called libraries. But in Python, the particular modules which people are going to call it as a module, or else if we call it as a library, will act on the same kind of a file. For example, when you people are working on another particular programming languages like Java or any other languages, that particular programming languages are going to change their particular names. I mean, what are the packages that these people have created? Those things are going to be changing. Packages వేరేగా ఉంటుంది, libraries వేరేగా ఉంటాయి, దానిలో modules ఏవైతే ఉంటాయి, packages modules కూడా వేరేగా ఉంటుంది. And as of today's session, we'll look into this particular chapter where we people are going to have a discussion regarding the Python modules. Let us see what does it mean by Python module and how we people are going to implement that particular thing. So in Python, modules refers to the Python file. In other programming languages, we do have a different kind of packages to create, and we do have a different kind of files to create libraries and as well as packages. But in the particular Python, we do have a modules which are referred to the Python file. That means we are going to create one particular Python file. That particular Python file is going to be contains with a Python code. Python code is nothing but it's like in a classes. And do remember, it can be a statements. Statements is nothing but print statement, or you can call it as a commentary statement or anything else. And you do have a classes, and you do have a functions, and etc. or variables or whatever methods, or you can call it as anything that are represented in this particular modules. We are going to call it as a block of code. The same kind of Python file is going to be represented, and a particular file with Python code is defined with an extension known as an .py. The .py is nothing but in a Python, which we are going to generally create some kind of a Python file. In similarly, for example, if I'm going to take this I'm taking some kind of a file known as a test.py is nothing but something we are going to call it as a Python file, which we create to define some kind of statements, to define some kind of classes, functions, and some other particular other kind of variables declarations, which can be represented. And here in Python, large code is divided into the small modules. That means the biggest code, you people are creating a large code. For example, Mr. Prem, how many kind of modules that you have integrated in your particular project? I assume that just let me know how many views that you do have. 15 to approximate lines. 150 plus views that we have created. That means it's a large code, we can call it as. And we do have a different kind of modules integrated into one particular file. And those particular files are divided into the pieces. That means every particular person has been worked on the different kind of modules. Yes or no? That means each and every module was divided independently. Now, those particular independent large codes are divided into the small modules. We call it as functions basically. And do remember, the benefit of the modules is a way that shares the reusability of the functions basically. That means when you people are creating some kind of a piece of code or a block of codes that can be reusable. What does it mean by reusable? You can use multiple times in your particular programming actually. And the types of modules, how many types of modules we do have? For example, when we call it as when we people are creating something, we call it as using a function is nothing but try concept. That means once we create that particular function, we can use that particular block of code multiple times in the program. But when you call it as a module, you can represent in the other applications also you can create. That means you don't need to create any kind of extra kind of code part. For example, if you are creating some kind of what we call a project where you require a login functionality again. That means you don't need to write any kind of login functionality again and again. In such cases, we can use the same kind of login functionality multiple times. So that's really a second.
Yeah. So let us see how many kinds of modules we do have. Types of modules. The types of modules are how many types of modules we do have. Let us see. So the types of modules are two types. How many functions? How many types of functions we do have, Srinivas? May I know? Sorry. What are those? Inbuilt or built-in functions. You call it a built-in, or few company call it as a system-defined. Few people call it a predefined functions. So don't get confused. Either not now we people have a different kind of models. The first model we are going to take as a built-in model. A built-in is nothing but system మనం Python installation చేసుకున్నప్పుడు దాంతో పాటు మనకి all kind of modules అనేవి integrate అయిపోతుంది, which we call it as a built-in అంటాం, or you can call it as a system అంటాం, or you can call it as a predefined అనేసి అంటాం actually. And another one we call it as a user defined modules అని చెప్పేసి. You can see all the things. One we call it a built-in and it's very simple. That it's we call very simple. Whenever you people have installed some kind of Python software, automatically those particular modules are going to be included in my particular library support సంబంధించిన అన్ని modules అన్ని కూడా మనకి లోడ్ అయిపోతాయి సిస్టమ్ లో. మాడ్యూల్స్ లోడ్ అవుతున్నాయంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే .py తో ఉన్న పర్టికులర్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మన పర్టికులర్ సిస్టమ్ లోకి వస్తున్నట్టు మీనింగ్. ఇందాక మాడ్యూల్ అనగానే ఏమన్నాము, .py తో ఎక్స్టెన్షన్ సేమ్ పైథాన్ ఫైల్ తోనే ఉంటుంది. అంటే మాడ్యూల్స్ అన్ని లోడ్ అవుతున్నాయి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే .py తో ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ కి సంబంధించిన లైబ్రరీ మొత్తం వస్తుంది. లైబ్రరీ అంటే ఏదో అనుకోవద్దు, ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ one of the Python file itself actually. Okay, do remember. And let us we do have another one we call this for example, you do have a commonly used library known as a date time. OS operating system we use file handling వాడతాము. Date time in regular process like in the projects basically mathematical language system సంబంధించిన హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి random to develop a games or some kind of random generations అవ్వడానికి దాని ఒక మోడల్స్ అవన్నీ కూడా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఓఎస్ అని ఉందంటే os.py అనే ఫైల్ మన దాంట్లో ఉంది అని మీనింగ్. డేట్ అండ్ టైం అంటే డేట్ అండ్ టైం అనేది సంబంధించిన ఒక ఫైల్ .py తో ఉన్న ఫైల్ ఉందని. మ్యాథ్ అంటే math.py ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన ఫైల్ ఉందని మీనింగ్. సిస్ అంటే system.py కి సంబంధించిన ఫైల్ ఉంది. అండ్ random అంటే random.py కి సంబంధించిన ఫైల్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ అయి ఉంది యాక్చువల్గా. Now once if we have done this particular files ఇవన్నీ కూడా మనం Python ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకున్నప్పుడు వస్తుంది, and this particular libraries will get updated based upon every particular version. ఒక్కొక్క వర్షన్ కి కొన్ని తీసేయచ్చు, కొన్ని పెట్టచ్చు. మాక్సిమం తీసేయరు, మాక్సిమం కొత్తగా యాడ్ చేస్తారు. అండ్ no one is going to remove. Most of the crucial part లోనే కొన్ని తీసేస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్గా. In certain cases actually, in such cases లో maximum ఉంటుంది, ఇంకా అది అవసరం లేదు అన్నవి మాత్రమే నెక్స్ట్ పర్టికులర్ అప్డేట్స్ తీసేస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్గా. అండ్ వీటిలో అనేది మనం యూజర్ డిఫైన్ మోడల్స్ అంటారు యాక్చువల్గా, సారీ మాడ్యూల్స్. యూజర్ డిఫైన్ ఇప్పుడు సో యూజర్ డిఫైన్ modules we do have, that is nothing but creating our own kind of Python file. ఎక్కువ వేరేది తయారు చేస్తున్న అవసరం లేదు. ఒక పర్టికులర్ పైథాన్ ఫైల్ అనేది తయారు చేస్తే సరిపోతుంది, ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. అది ఈరో సెషన్ లో చూద్దాము ఎలా అయితే ప్రీడిఫైన్ ఫైల్ ప్రీడిఫైన్ ఇన్ ద సెన్స్ సిస్టమ్ డిఫైన్ ఆర్ యు కెన్ కాల్ ఇట్ బిల్ట్-ఇన్ మాడ్యూల్స్ ఎలా వాడతాము, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూజర్ డిఫైన్ క్రియేట్ చేసిన దాన్ని ఏ విధంగా గెట్ చేసుకుంటాము అనే దాని మీద చెక్ చేద్దాం యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వి హావ్ క్రియేటెడ్ సంథింగ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ models, and user defined models now we can create our own models which contains classes, functions, variables, parameters, methods, etc. Anything that you people want to create, that particular things can be created over there, and our particular requirement ఏ విధంగా models ని యూజ్ చేస్తామో చెక్ చేద్దాము. How to import is nothing but where we people are going to download. మన భాషలో చెప్పాలంటే డౌన్లోడ్ అనుకుంటాము, అదే సిస్టమ్ భాషలో చెప్పాలంటే ఇంపోర్ట్ అంటాం. ఇంపోర్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ పర్టికులర్ సో పర్టికులర్ ఎగ్జిస్టింగ్ పాత్ లో నుంచి ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ గెట్ చేసుకుంటాం. ఎప్పుడైతే ఇంపోర్ట్ అని పెడతారో స్పెసిఫిక్ గా యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పాత్స్. ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని పాత్స్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి, బట్ హియర్ వి డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పాత్ ఓవర్ హియర్, and we people are going to take it as in Python. Import statement is used to import the models.
modules. Also, we can import specific classes, specific functions from the module. And a particular module launch, a particular file launch, specific of a particular function, of a particular method, of a particular class, you people can extract that particular thing. And a particular work మాత్రమే మీరు దాని నుంచి తీసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఇంపోర్ట్ ముందు ఉంది అంటే we are going to call it as a module, and import కి ముందు ఉందంటే, import కి తర్వాత ఉందంటే we call it as a module, import కి ముందు ఉందంటే we call it as a library. And same file can be acted as a library, same kind of a file can be acted as a module. So let us see now how this particular thing is going to be used. Now, for example, import and as well as a module name. This is where we people are going to write some kind of module names. And ప్రపంచంలో అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కన్నా మోస్ట్ ఆఫ్ ద సపోర్టెడ్ లైబ్రరీస్ అనేవి పైథాన్ లోనే చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. And we do have in Java also. At the same time, we do have a lot in the Python. నాకు నచ్చిన ఒక థింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము, మనం కోడ్ రాయకుండా వాటిని యూటిలైజేషన్ చేస్తాము by passing some kind of parameters and adding some kind of arguments. So let us see how this particular thing runs and check. So now when the interpreter finds a particular import statement ఏదైనా ఉంది అంటే import అనే keyword ఆ particular programming లో ఎక్కడైనా ఐడెంటిఫై అయ్యింది అంటే, and make sure that import has to be written on the top of the programming. కింద రాస్తావా పైననే రాయాలి. కింద రాస్తే ఏమవుతుంది, స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన థింగ్స్ ఏవైతున్నా అవి మనం గెట్ చేసుకోలేము. లైక్ ఫంక్షన్స్ కానీ దాని యొక్క నేమ్స్ ని కానీ యూజ్ చేయలేము యాక్చువల్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ వి పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ we are going to use it as a keyword as a import, and every time it has to be loaded at the top of the program. Execution చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ లోనే అది లోడ్ అవ్వాలి, దాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది రావాలి. The module is loaded only once. Even we import multiple times. అంటే ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మాడ్యూల్ అనేది 100 సార్లు డేట్ అండ్ టైం అని 10 సార్లు రాసినా ఓన్లీ ఒక్కసారి మాత్రమే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ లోడ్ అనేది జరుగుతుంది. అర్థమైందా? అంటే 10 సార్లు రాస్తే అవుట్పుట్ రాదు, ఒక్కసారి రాస్తే సరిపోతుంది యాక్చువల్గా. డూ రిమెంబర్ దాట్. అండ్ టు ఇంపోర్ట్ modules in Python, we use the Python import keyword. With the help of import keyword, both the built-in and user-defined modules are imported. And దాంట్లోకి యూజర్ డిఫైన్ యొక్క మాడ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము. అది ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తామో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Okay. Now let us see within a small example over here. I have taken this input in Rasano. Automatically, I have written it as M1 and that's some kind of a module. Many people can observe over here. You can observe ఇక్కడ Python logo ఉంది, which we are going to represent within a Python file. అంటే అది .py తో ఉంది అని చెప్పేసి ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా. అర్థమైందా? You're taking it as a .py. That means math.py ఏదైతే ఉందో I'm taking as a math అనేది తీసుకుంటున్నా యాక్చువల్లీ ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అని చెప్పేసి. Now where I have to take as a print, that is my square root is డైరెక్ట్ గా రావడం లేదు. ఆ పర్టికులర్ మ్యాథ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యాథ్ ను వాడకపోతే ఆ లైబ్రరీ అనేది డిసేబుల్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. గైస్ డూ రిమెంబర్, ఇఫ్ ఐ నాట్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ మ్యాథ్ ఆటోమేటిక్, ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చింది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ పర్టికులర్ మ్యాథ్, ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో even use that particular library or module. ఆ మాడ్యూల్ నేను వాడుతున్నాను అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అది లోడ్ అవ్వాలి యాక్చువల్లీ. అప్పటి వరకు అది లోడ్ అనేది జరగకూడదు. సో వెన్ వి పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ యాస్ math.py ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో, then we people are not taking any kind of an module. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ మనం యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే we people have to provide it as a మ్యాథ్ ఏదైతే ఉందో మ్యాథ్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అది డిసేబుల్ లోకి వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ మ్యాథ్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారో దానిలో ఉన్న పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ కానీ వేరియబుల్స్ కానీ అన్ని కూడా ఎనేబుల్ అవుతూ ఉంటాయి యాక్చువల్గా.
For example, if you people can see over here, that is a daughter square root ఏదైతే ఉందో ఎస్ అని పెట్టాను, మ్యాథ్ అని పెట్టగానే ఐ గాట్ వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as మెథడ్స్ దానికి సంబంధించినవి. అంటే ఆ పర్టికులర్ మ్యాథ్ డాట్ పీవై అనే ఒక పర్టికులర్ ఫైల్లో these are all the functions that we do have. అర్థమైందా? ఒక పర్టికులర్ మ్యాథ్ డాట్ పీవై అనే ఒక పర్టికులర్ ఫైల్లో, పైథాన్ ఫైల్లో you do have all these particular variables and as well as all these particular functions ఇవన్నీ కూడా రిప్రజెంటేషన్ అయి ఉంది యాక్చువల్లీ. ఇస్ దట్ క్లియర్? మిస్ వందన ఏం చెప్పు ఒకసారి. math.py అనే ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ లోపల యూ డు హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, వేరియబుల్స్, మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దీనిలో రిప్రజెంటేషన్ అనేవి మొత్తం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. అంటే మనం ఎలా అయితే ఫంక్షన్స్ రాస్తూ ఉన్నాం కదా సిమిలర్ ఒక పైథాన్ ఫైల్లో, అలానే ఆ పర్టికులర్ math.py అనే దాంట్లో we do have a different kind of functions. These are all different kind of functions that I have taken. And square root ఏదైనా ఎందుకంటే చిన్న తీసుకుందాం, సైన్ థీటా కాస్ థీటా అంటే నాకు తెలియదు అది ఎలా చేయాలో కూడా, బికాస్ ఐ నెవర్ యూజ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. అండ్ ఆ థీటా అనే పదవి నాకు నచ్చదు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ గో విత్ దట్. ఎస్, మ్యాథ్స్. Now I want just addition, subtraction, multiplication, division, modulus, exponential, flow division. Ante. I run over theta, gamma, alpha, beta, oddu. Kavali ikkada manaku oddu. Nechko. So here I have taken it as a square root and తీసుకున్నాను. Here I take it as a math.py and తీసుకున్నా. Py is nothing but one of the పై అని ఒక వేరియబుల్. ఆటోమేటికల్ ఆ పర్టికులర్ పై అనే ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఏదైతుందో ఆ వేరియబుల్ తీసుకుంటే ఆ మ్యాథ్ అనే పర్టికులర్ వాల్యూకి ఏదైతే ఉందో బై డిఫాల్ట్ పైకి సంబంధించిన డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆ వేరియబుల్ కి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఉందనేసి ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అక్కడ రాసి పెట్టారు. ఆ వాల్యూని ఇక్కడ మనం గెట్ చేసుకుంటున్నాము. పై అంటే 22/7 actually. అర్థమైందా? సో సంథింగ్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టేకెన్ హియర్ యాజ్ అ పై. ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ని మనం గెట్ చేసుకున్నాం. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ నుంచి ఒక వాల్యూని గెట్ చేసి ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాం యాక్చువల్గా. సో దిస్ ఈస్ వే వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం చూసాం యాక్చువల్గా. నౌ లెట్ us see స్క్వేర్ రూట్. ఇది వేరే ఫంక్షన్ స్వామి. If you want, you can take it as a separate with comma. Map and betangane you will get as a map module. Dot and betangane you will get it as a square root of some a cos 5 nakite teladu. So just run chesthe I got it as some math dot factorial ఒక తీసుకున్నాం, 5 అని తీసుకున్నాం యాక్చువల్గా. జస్ట్ రన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ అండ్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. యూ గాట్ ఇస్ 120. ఇలా ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అనేది మనం రాయకుండానే, ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామింగ్ రాయకుండానే మోడల్ లో డైరెక్ట్ గా ఒక వాల్యూ అనేది ఇచ్చేసాను. అదే ఫంక్షన్ అయితే యూజ్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటి? వాడుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం చేసింది ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసాము. ఎస్, some error which is related to sine or sine cos or something like a math domain error actually. నాకు ఇప్పుడు ఈ math domain error రాలేదు. takes exactly one argument. ఏం ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వాలి? ఇక్కడ కాల్ చేసాం ఇక్కడ ఫంక్షన్ ని. అవసరం ఇక డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇస్తున్నాం కదా. ఇక మనం కాల్ చేసామంటే కూడా ఫంక్షన్స్ డైరెక్ట్ గా అక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ ఆ పేజీలో math.py లో ఉన్న కోడ్ ని ఇక్కడ మనం కాల్ చేసేసి వాల్యూ పారామీటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చేస్తున్నాం కదా డైరెక్ట్ గా. సో నో నీడ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. మేబీ దీనికి సపరేట్ మ్యాథ్ ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కాస్ థీటా, సైన్ థీటా. సో లెట్స్ ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ దట్ వి గో విత్ క్రియేటింగ్ అ మాడ్యూల్. ఒకసారి మాడ్యూల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చెక్ చేద్దాము.
So creating a module in Python, we people can create a particular module by writing the Python code in the files and save that particular file within the .py extension అనేది ఉండాలి. But another programming languages, other Java or other programming languages, we do have separate packages, separate libraries files, and separating the files in the చేయాలి. So here, అన్నిటి ఒకే particular file dot extension py తో start చేసుకోవాలి. And I created one particular function known as a def and as well as a function. నిన్ననే మనం function create చేసాము, ఆ function లోపల ఈ particular thing అని create చేసాము. And if I want to call a particular variable in the module, if I want to create, I have created one of the module known as a city equals to and చెప్పేసి ఒక list అని తయారు చేశాను. Can I call it as now one of the variable? And that particular variable is storing some kind of a value. What kind of a value? List. And that particular list నుంచి ఒక particular value మాత్రమే నేను pick చేయాలి. Then what is the concept I have to use? If I want to pick multiple values, how many methods I can pick one particular value? How many methods? Indexing how many types? What are how? Positive start with a negative. Yes, and slicing. To pick multiple values using a slicing. అది ఎన్ని విధాలుగా చేయొచ్చు? What are those? Positive and negative. So do positive starts with the negative and the last ending value n minus 1. Do you remember that particular thing? And here I created one of the variable in my particular modules over here, ఒక particular function create చేశాను and ఒక particular variable create చేశాను. This is where we are going to call it as creating a module. అదేనా ఈ particular modules create చేసామంటే this is where we are going to create a module. And as well as we call it as small modules in the form of classes and functions. Large code మొత్తం కూడా we are going to divide into the small pieces, and each and every particular piece we are going to call it as a class, function, or you can call it as one of the variable, or you can call it as any other representation like methods, or all are known as a block of code. And the large code మొత్తాన్ని కూడా డివైడ్ చేసి ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్ కింద గెట్ చేస్తున్నాము. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మీరు చూసిన ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఒక మాడ్యూల్ లో లార్జ్ కోడ్ అంతా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫంక్షన్స్ అన్నింటి కూడా ఒక పీస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ తో కాల్ చేస్తుంది బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని. అంటే ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్ అంటే ఒక పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నాము, ఎంటైర్ ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తం కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ చేయట్లేదు. If I'm not wrong, yes or no? I'm getting math.py. A math module మనం గెట్ చేసామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? Entire particular module I got it, and from there I have taken one particular module. We are going to call it as functions or a block of code. We are going to call that particular function or a block of code, particular piece of code. That means, can I call this as a module? Yes, I can call it as a module. And can I call this as a module? Yes, I can call this as a module. Python lo prati oka line, whatever you people are representing in the form of a function, classes, variables, or methods, we are going to call it as a modules. And can I ask a question? Do you people know how to create a list? Do you people know how to create a tuple? And do you people know how to create a set? In that, you people are representing some kind of methods to add an elements in the list. Now, can I call it as a module? Yes. We are going to call it as one of the module from a particular list.py అనే ఒక particular file లో నుంచి నేను గెట్ చేస్తున్నాను, which is implemented as a built-in functions, or you can call it as a built-in methods. So let us see now. City list equals to Mumbai and Delhi. This is where I'm going to create one of the variable, and this is where I'm going to create one of the function. దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా I can call it as one of the independent modules and actually.
And over here, I want to create it as an importing a method by a particular name. Let us see. Importing a method by renaming it. Module rename అనేది ఎందుకు చేసుకుంటామంటే in some situations few people like Prem will write their particular file name .py అని చాలా పెద్దగా రాస్తారు actually గా. And do remember, whenever you people are writing the module names or file names, there should not be any kind of spaces. Spaces. మీరు ఎక్కడైనా కానీ స్పేస్ కానీ ఇక్కడ చూసారా డేట్ అండ్ టైం కి ఎక్కడైనా కానీ do you people see any spaces? No, never ever write any kind of spaces. For example, if I'm writing this much of big name as a file name, it does not accept under gurtunda rayali ante module name. In such cases, we people are going to provide as a Ravalian method actually. So I have created from random import. Random is one of the library. From ki tarvata vachinante we call it as na library, and import tarvata vachinante we call it as na module. Ante ee random ane particular module lo nunchi library lo nunchi I am going to import oka particular block of code or piece of code or code template, oka small code template ni తీసుకుంటున్నా, that is known as na rand int. Ala different kind of na methods మనకు ఉంటాయి, functions మనకు ఉంటాయి. ఆ rand int ని నాకు ఇష్టం లేకుండా నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ రవలి అని చెప్పేసి పెట్టాను యాక్చువల్గా, సో దట్ బాగా గట్టి గుర్తుంటది కదా. ఉంటది వసంత్? అందుకే అక్కడ సారీ యువర్ విష్, అందుకే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ ఇచ్చా. యూ కెన్ గివ్ యువర్ డాగ్ నేమ్, యూ కెన్ గివ్ యువర్ పెట్ నేమ్, యూ కెన్ గివ్ యువర్ పర్టికులర్ that particular name, and I can call with that particular name. అంటే ఎందుకు ఇది రాస్తున్నాము అంటే చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామింగ్ లో అయితే ఏం కాదు. ప్రేమ్ ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే కొద్దిగా ఇదైంది, ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అంతా మిక్స్ చేసేటప్పుడు గెట్స్ వెరీ క్లమ్జీ వన్. దెన్ వి పీపుల్ డోంట్ రిమెంబర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్. నాకు తెలిసి దాదాపు ఒక 10-15 పైన మోడల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసింది ఒక పర్టికులర్ పేజీలో, ఇఫ్ ఐ నాట్ రాంగ్. ఆ మోడల్స్ అన్ని అధిక తక్కువ, ఇట్ గోస్ ఇన్ టు 150 or 120 ఆల్సో, మోర్ దాన్ దాట్. అలా ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో రాసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు అన్ని మనకు గుర్తుండాలి అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. అటువంటి టైంలో నేనైతే గర్ల్ ఫ్రెండ్ నెంబర్ 1, గర్ల్ ఫ్రెండ్ నెంబర్ 2, ఎస్ ఆల్ పర్టికులర్ నేమ్స్ నేను రాసుకుంటాను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్, సో దట్ నాకు గుర్తుంటుంది. ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నెంబర్ 1, యా దిస్ ఇస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్. But there's a certain things that you have to follow. You should not start with a number, special character, no other spaces. Do remember. Raskochu, but random correct kaadu. You should not write that. Whenever you require, go with an underscore, and starting character should be something we call it as na character. String to start about. So ఆ విధంగా అన్ని గుర్తుండవు కాబట్టి మనం మనకు కావాల్సిన నేమ్ తెలుతున్నాం. బట్ కంపెనీలో అలా అలౌ చేయరు. Girlfriend names or boyfriend names, there should be some shortcuts where we will be going with a rand int kada ri and తీసుకుంటాను, which I am going to call it as a random integer and basis. So that's up to you people. నేను ఇక్కడ చిన్నగా ఎగ్జాంపుల్ చూపించడానికి తీసుకున్నాను, and whenever I am going to use that, డైరెక్ట్ గా మ్యాథ్ అనేది లేకుండానే నేను డైరెక్ట్ గా దాన్ని రవలి అనే పర్టికులర్ నేమ్ తో నేను కాల్ చేసి పిలిచాను యాక్చువల్ గా. If you people can observe, where I have taken it as a Ravali over here without calling the math.py. Math ane ledu or rand int ane ledu, random ane ledu. In the previous example of మనం చూసినట్టయితే, if you people can observe over here, we people saw that particular thing over here, math dot దానికి సంబంధించిన మోడల్ తీసుకున్నాం. But over here when you people are taking directly as a Ravali అని చెప్పాం అంటే ఈ మొత్తం లైబ్రరీ నుంచి ఇదంతా కూడా ఒక పర్టికులర్ దాంట్లోనే సేవ్ చేసేస్తున్నారు యాక్చువల్ గా, including with the library, including with that particular module, storing in one particular name, and directly our name to you people can start working on that. Okavela is representation chekapothe, you need to take it as na rand int dot file in any particular function edaithe undo, you have to take that particular function name a module to తీసుకోవాలి. So it makes clumsy. So we are going to take it as a from నుంచి rand int వరకు మొత్తాన్ని కూడా ఈ పర్టికులర్ రవలిలో సేవ్ చేశాను యాక్చువల్గా.
And this particular thing has been calling over here actually. Is that clear? Yeah. Is it done? Inga doubts unnaya? Mr. Bodhan, Mr. Kapil. Now we are going to take it as an import all names. Importing all particular names ante indaga మనం చూసినట్లయితే math అనే దాంట్లో we do have a lot of functions, lot of methods and variables. Now what we people is star అనేది ఇండికేషన్ చేసినట్లయితే అందులో ఉన్న all kind of functions, all kind of methods, variables, everything will be accessed in your particular program. ఇక్కడ పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది రాజంటే math is going to be a library and math ikkada vachina prati oka I mean in a math we do have a different kind of things, right? Space ichesesi I want to write the cos comma, I want to write it as a some sign comma, I want to write it as another particular value tan ila raskuntu veltanu enna rastanu oka particular programming lo naku telisi most of the cases programming chesetappudu integration chesetappudu ee case ni dachu chaala vachuntayi gattiga అలా రాకుండా ఆ పర్టికులర్ స్టార్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే మొత్తం వస్తుంది. It loads all functions, all files actually. Do remember. So in such cases, we people don't use this particular star and representation చేసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ లైబ్రరీలో ఉన్న all kind of modules అన్ని కూడాను యాక్సెస్ అనేది జరుగుతుంది. సేమ్ లైబ్రరీ అన్న మాడ్యూల్ అన్న యాక్ట్స్ యాజ్ అ సేమ్. అది ఇంపోర్ట్ దగ్గర పెట్టినట్టయితే ఇంపోర్ట్ తర్వాత పెడితే ఏమవుతుంది, అది ఇంపోర్ట్ ముందు పెడితే దానికి ముందేం రాయాలి, ఫ్రమ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఆ లైబ్రరీ వస్తుంది, దాని ఏ పర్టికులర్ మోడల్ వాడుకుంటున్నా చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ స్టార్ అని పెట్టినప్పుడు ఇంకా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మ్యాప్ అనేది నేను రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేయట్లేదు. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ మై పర్టికులర్ మాడ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది మొత్తం కూడా రీయూజ్ అనేది చేసుకుంటూ ఉన్నాను యాక్చువల్ గా. So just make it as an exhibition over here. I got 16.0, 129, 10.0 and it is the actual. So this is where we people are going to call it as one of the importing all modules from one particular library. Oka library nunchi okate తీసుకున్నాం ఇందాక, అన్ని తీసుకోవాలి అంటే స్టార్ కాదు, #. స్టిక్ కాదు, #. నెక్స్ట్ టేక్ ఇట్ యాస్ ఇంపోర్టింగ్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్. అంటే మనకు ఒక మాడ్యూల్ కాదు, ఐ మీన్ ఇది వస్తేనే మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో గట్టిగా అర్థమవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ అర్థమవుతేనే జాంగో అర్థమవుతుంది. జాంగో చేయాలంటే మనకి మొత్తం ఇది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మన ఫ్రేమ్వర్క్ లో అన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి. ఇది అంత గట్టిగా వచ్చిండాలి మాడ్యూల్స్, రాకపోతే తొందరగా అర్థం కాదు. Now I have taken something I call it as multiple modules have been imported over here, and here we people are taking as if we want to use more than one module and the oka module karna ekko use chesinatayite call it as multiple modules and actually representing more than one particular module we are going to call it as multiple modules and actually. Then we can import multiple modules. This is the simplest form of importing statement that we already used in the previous examples. మనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ జాంగోలో అయితే చేసినాము, మిగతా వాటిలో కూడా చేసినాం యాక్చువల్ గా. మినీ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు 2 times కూడా మనం 2 projects కి we have done that. And over here we people have taken as a syntax importing a statement, that is import module name 1 separated with comma module 2 so on module n. ఎన్ని మోడ్యూల్స్ కావాలంటే అన్ని మోడ్యూల్స్ తీసుకోవచ్చు విత్ సపరేట్ కామా n అనే. ఆల్రెడీ మనం జాంగో ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు చాలా వాటిల్లో యూజ్ చేసాము. Now I want to take it as an import math అని తీసుకున్నాను, separated with comma I have taken it as random అని చెప్పి తీసుకున్నాను యాక్చువల్ గా. I have taken it as random and I want to take it as my factorial is, that is math dot factorial. What is meant by the factorial? ఏదో ఒకటి దాని క్యాలిక్యులేషన్ చేసి మనకు ఒక రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది కదా, విచ్ ఇస్ నాట్ రిలవెంట్ టు us యాక్చువల్లీ. ఆ మోడల్ యూజ్ చేసుకోవడానికి మ్యాథ్ అనే వాడాను. నౌ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ as random dot rand int అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ. ఐ హావ్ టు
సో ఆటోమేటికల్ ర్యాండమ్ అనేది 100 నుంచి 200 మధ్యలో ఒక నంబర్ అనేది మనకి జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది యాక్చువల్ గా. అలా ఎన్ని పర్టికులర్ లైబ్రరీస్ ఉంటే అన్ని పర్టికులర్ వాటి మాడ్యూల్స్ అన్నింటినీ కూడా గెట్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓఎస్, ఐఎమ్ గెటింగ్ యాజ్ ఓఎస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ లైట్ హ్యాష్ కలర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వైట్ కలర్ మాడ్యూల్? డిసేబుల్ కాదు, అంటే ఆ పర్టికులర్ మాడ్యూల్స్ అనేవి లోడ్ అవ్వలేదు, కాల్ కదా దీంట్లోకి లోడ్ అవ్వలేదు ఈ పేజీలో. ఓన్లీ మ్యాథ్ కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్, మ్యాథ్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్, మ్యాథ్ కి సంబంధించిన వాల్యూస్ అన్ని కూడా మాత్రమే లోడ్ అనేది జరిగింది యాక్చువల్ గా. నెక్స్ట్ వన్, ఐ వాంట్ టు గో విత్ అనదర్ వన్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as ఇంపోర్టింగ్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ మాడ్యూల్. అంటే ఆ మాడ్యూల్ లో నుంచి ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ మాత్రమే గెట్ చేయాలి, ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ మాత్రమే గెట్ చేయాలి, ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్ మాత్రమే గెట్ చేస్తే రెస్ట్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్స్ ఏవి కూడా నువ్వు నీ ప్రోగ్రామ్ లో యూస్ చేయాలి పర్టికులర్. సారీ, ఎస్, where so here I'm going to take it as a specific module. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పైథాన్ ఫైల్ math.py అనేది లైబ్రరీ అయింది ఫ్రమ్ దగ్గర. దాంట్లో నుంచి నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న స్పెసిఫిక్ ఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫంక్షన్ నేమ్ కావచ్చు, స్క్వేర్ రూట్ అని ఉండొచ్చు, ఇంకోటి ఏదైనా ఉండొచ్చు. అవి మాత్రమే మనం ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మీరు చూసినట్టయితే ప్రింట్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాను, దాంట్లో మ్యాథ్ ఏదైతే ఉందో అరౌండ్ మ్యాథ్ డాట్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా. ఐఎమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉందో మ్యాథ్ డాట్ వేరియబుల్ మ్యాథ్ డాట్ అని చెప్పేసి నాకు ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది. అదే మీరు చూసినట్టయితే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ అనేది ఫ్యాక్టోరియల్ ఏదైతే ఉందో నాకు ఫ్యాక్టోరియల్ అని వస్తుంది, కానీ మ్యాథ్ నుంచి మిగతావి ఏమైనా వస్తున్నాయా? ఎఫ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఐ కెనాట్ యాక్సెస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. నేను చేయలేకపోతున్నాను బికాస్ ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఫ్యాక్టోరియల్ పెట్టా కాబట్టి ఫ్యాక్టోరియల్ కి సంబంధించినవి మాత్రమే నేను యాక్సెస్ అనేవి చేసుకోగలుగుతా, రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మాత్రం చేసుకోలేను యాక్చువల్ గా. నెక్స్ట్ వన్, ఇంపోర్టింగ్ విత్ రీనేమింగ్ ఏ మాడ్యూల్. యాక్చువల్ గా ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ని రీనేమ్ అనేది చేయాలి. రీనేమ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ నేమ్ అనేది వాడకుండా వేరే నేమ్ అనేది పెట్టాలి. ఇందాక నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ ఎలా అయితే పెట్టానో ఇక్కడ కూడా ఒక పర్టికులర్ నేమ్ అని తీసుకుంటున్నా, ఇది నా నేమ్. So I want to take with an import with a random, as this is a keyword which is used to make it as a alias name. ఉంటుంది కదా మన ఇంట్లో టింకు, చిన్ను, పప్పి అంతే కదా. సో ఆ నిక్ నేమ్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ర్యాండమ్ కి ఐ హావ్ గివెన్ ఇట్ యాస్ రాజ్ అని ఇచ్చాను. అంటే డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ర్యాండమ్ అని పిలవాల్సిన అవసరం లేదు, రాజ్ అని పిలిచినా కానీ దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ ప్రాపర్టీస్, ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా గెట్ అయిపోతాయి యాక్చువల్గా. So do remember that particular thing. So here Raj dot random range and చెప్పేసి తీసుకున్నా, rand range అని చెప్పేసి I have taken as a 10, 20 and as well as a 2 అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను యాక్చువల్ గా. So this is where I have taken this particular rand range అనేది ఒక alias name అనేది క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే I can create with a keyword known as as అనేది ఏదైతే కీవర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక alias name, అంటే నిక్ నేమ్ అనేది తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఒరిజినల్ పేరు పెట్టకుండా డూప్లికేట్ నేమ్ అనేది వాడతాం. ఎందుకు వాడాలి అంటే హ్యాకర్స్ అనేవాళ్ళు ఆ మాడ్యూల్ కోసం వెతికేటప్పుడు దే యూస్ టు సర్చ్ విత్ దేర్ ఒరిజినల్ మాడ్యూల్ నేమ్స్. మనం ఏం చేస్తామంటే వి యూస్ టు కన్వర్ట్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్ ఇంటూ మనకు కావాల్సిన నేమ్స్ కింద పెట్టుకుంటాం. కొన్నిట్లో ప్రోగ్రామింగ్స్ అయితే నేను బఫెల్లో అని పెట్టాను, కొన్నిట్లో రాసుకుని వెళ్తే సెక్యూరిటీ కోసం. ఎవడు ఐడెంటిఫై అవ్వదు బఫెల్లోని పెడతానని గుర్తుంటుందా? ఎవరికి తెలియదు. సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కోసం నేను రాసుకుని నేను వెళ్ళిపోతాను, అది నాకు తప్ప మిగతా ఎవరికి తెలియదు. ఏమైనా హ్యాక్ చేయాలనుకుంటే నో మాడ్యూల్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది, అర్థమైందా? సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ we people will be changing this particular things as an alias name, or you can call it as a rename అని చేయాలనుకుంటే you people can rename it. Rename అంటే మళ్ళీ నేమ్ అనేది చేంజ్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ నిక్ నేమ్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తాం, నేమ్ అలానే ఉంటుంది. జస్ట్ వీఆర్ చేంజింగ్ హిజ్ నిక్ నేమ్ యాజ్ అ రాజ్ కావచ్చు, లేదంటే సమ్ XYZ ఏదైనా కానీ కాల్ చేసుకోవచ్చు. Next we do have another one, we call it as Python modules ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ చెప్పేసాను. నెక్స్ట్ వన్ we do have a user defined modules. యూజర్ డిఫైన్ మాడ్యూల్ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం క్రియేట్ చేసిన మాడ్యూల్స్ ఏవైతే మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్స్ కింద మనం వాడుకున్నాం. అంటే సింగిల్ ఫైల్, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అలియాస్ నేమ్ తో నిక్ నేమ్ తీసుకొని రాయడం కానీ ఇవన్నీ చేసాం యాక్చువల్ గా.
Now I want to make sure my particular names ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఒక మాడ్యూల్ అనేది క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ యాక్చువల్ గా. I created one function, one variable, one particular function which is related to the factorial, and next one I have created one of the addition and subtraction multiplication సంబంధించిన functions create చేశాను. Can I call this as a module? .py తో ఏ ఫైల్ ఉన్నా కానీ it we call it as a module. .py అది Python file అయింది అంటే we call it as a module. But in that particular module, I do have a different kind of things. This is one of the variable. This is also one of the variable, and this is also one of the variable. We tend to go e particular file. I am going to call it in my test file. On the test file, I call it as a test underscore module import చేసుకున్నాను. అర్థమైందా? అంటే నా ఓన్ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. ఆ క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ ఏంటంటే టెస్ట్ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో టెస్ట్ మాడ్యూల్ అని క్రియేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ ని టెస్ట్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో టెస్ట్ మాడ్యూల్ వేర్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ యాస్ నా సిటీస్ ఈక్వల్స్ టు టెస్ట్ మాడ్యూల్ అని రాయగానే దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ ఫైల్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఇది నేను అక్కడ క్రియేట్ చేసా కదా నా ఫ్యాక్టోరియల్ మై పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ అని పెట్టాను. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అర్థమాటిక్ అని ఇచ్చాను యాక్చువల్ గా. All these particular things I can call that particular things everywhere. నాకు కావాల్సిన విధంగా నేను కాల్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. So this is where I am going to create my particular modules అన్ని రిప్రజెంటేషన్ చేశాను. అండ్ టెస్ట్ మాడ్యూల్ డాట్ సిటీ లిస్ట్ అన్నా. ఈ సిటీ లిస్ట్ అంటే టెస్ట్ మాడ్యూల్ లో ఏంటో చెక్ చేద్దాం. విచ్ వి కాల్ ఇట్ as a list. ఈ పర్టికులర్ లిస్ట్ లో నుంచి ఒక ఐటమ్ ని పిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా విచ్ ఐ am going to call it as a -1. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? నెగటివ్ కాదు. ఇట్స్ నా ఇండెక్సింగ్ అనేది చేసాము వేర్ ఐ హావ్ టేకెన్ లాస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో హైదరాబాద్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాస్ హైదరాబాద్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ ఓవర్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ మై పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అండ్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే నా మాడ్యూల్ ని నేను నా వేరే పర్టికులర్ ఫైల్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ వేర్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ built-in functions and as well as a user-defined functions అనేవి క్రియేట్ అనేది చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ యాస్ నా టెస్ట్ మాడ్యూల్ అండ్ as well as నా టెస్ట్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టెస్ట్ ఫైల్స్ అనేవి ఐ హావ్ క్రియేటెడ్. ఐ క్రియేట్ టెస్ట్ ఫైల్స్ అండ్ టెస్ట్ మాడ్యూల్. అంటే నా దాంట్లో టెస్ట్ మాడ్యూల్ అనే దాంట్లో మొత్తం నాకు కావాల్సిన బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఆర్ లాజికల్ కోడ్ మొత్తం రాశాను. దాన్ని మొత్తం కూడా ఇంపోర్ట్ స్పేస్ టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ మాడ్యూల్ అని పెట్టాను. నేను ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను యాక్చువల్గా. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ వేర్ ఐ హావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ మాడ్యూల్స్. సో ఈ మాడ్యూల్స్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేయడానికి ఈ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే మాడ్యూల్ అంటే నథింగ్ ఎల్స్, అదే మాడ్యూల్ లైబ్రరీ కింద వాడుకోవచ్చు, అదే పర్టికులర్ మాడ్యూల్ లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ వేరియబుల్ మాడ్యూల్ కింద కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది పైథాన్ లో ఉంది యాక్చువల్గా. అండ్ we can call it as a multiple modules. We can specify ఒక మాడ్యూల్ నుంచి అన్ని పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని కూడా వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యాజ్ వెల్ as we do have a multiple మా యూజర్ డిఫైన్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసుకున్న పైథాన్ ఫైల్ లో నుంచి మన మోడల్స్ మనం కూడా క్రియేట్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మనం జాంగోలో చేసేసాము, ఆ నేమ్ తో వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వి హావ్ టు క్రియేట్ ఇట్ యాస్ నా మోడల్స్. ఆల్రెడీ మోడల్స్ అనేవి మనం జాంగోలో వాడేసాం, యూజర్ డిఫైన్ మోడల్స్ వాడాము అండ్ బిల్ట్ ఇన్ మోడల్స్ కూడా వాడాము చాలా మటుకు జాంగోకి సంబంధించి. అది దిస్ ఇస్ అ క్లాస్ ఫర్ టుడే క్లాస్. ఇది చాలా స్మాల్ సెషన్, ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ సెషన్. Just how to use that particular modules and as well as how to use multiple modules, how to use అదే పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ని లైబ్రరీ కింద తయారు చేసి దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ ఫైల్ ని మాత్రం ఎలా తీసుకోవాలి, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ని ఎలా తీసుకోవాలి. అండ్ యూజర్ డిఫైన్ ఫైల్స్ అంటే యూజర్ డిఫైన్ చేసిన .py ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ఉంది అంటే దాన్ని ఆటోమేటిక్ గా వేరే దాంట్లోకి ఇంపోర్ట్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ డూ రిమెంబర్ అది అబ్సల్యూట్ పాత్ రిలేటివ్ పాత్ అనేది చెక్ చేసుకొని కాల్ చేసుకోవాలి. తెలుసు కదా, అబ్సల్యూట్ పాత్ అండ్ రిలేటివ్ పాత్. అంటే కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అయితే రిలేటివ్ పాత్, వేరే పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో ఉండి వి కాల్ ఇట్ యాస్ నా రిలేటివ్ పాత్, సారీ అబ్సల్యూట్ పాత్ అనేది చెప్తాం. దాన్ని బేస్ చేసుకొని కాల్ చేసుకోవాలి గైస్. ఓకే, సో డూ రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. రేపు దీని మీద ఎగ్జామ్ ఉంది మీకు. ట్రై టు గో త్రూ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, జస్ట్ ఇది ఆల్రెడీ మీరు యూజ్ చేస్తారు జాంగోలో, but try to go with this particular modules exercise on this. Okay, thank you guys.